Good morning. In the name of Almighty Allah. So, if you remember, we were talking about quoted speech and reported speech. Now, today I want to talk about how to report a yes-no question. یعنی ما چطور میتونیم که yes no question report یا گزارش بدیم به کسی دیگه. Look, using ask if, استفاده یا استعمال ask if. If we want to report a yes no question, we use ask if, not said. اگر ما بخوایم که yes no question report بدیم یا گزارش بدیم، ما به جای said از ask if استفاده میکنیم. Ask if. Look, Omar said to me. Omar said to me. Omar بر ما گفت Are you upset? Are you upset? شما غمگین هستین یا گرفته هستین؟ وقتی که ما اگر ریپورت بتیم یا ریپورت کنیم به کسی دیگه چی میگیم؟ عمر asked me. به جای said ما ask استفاده میکنیم. عمر asked me if I was upset. عمر از ما پرسید که آیا ما گرفته هستم یا نه. عمر said to قاهر. عمر said to قاهر. عمر با قاهر گفت Are you sad? آیا تو غمگین هستی؟ If we report it to another person, اگر ما با کسی دیگه گزارش بدیم میگیم که عمر asked قاهر if he was sad. با جای said چی استعمال میکنه؟ عمر asked قاهر if he was sad. عمر از قاهر پرسید که آیا او غمگین بود؟ یا مثلا میگم The teacher said to the students Are you ready for the test? The teacher said to the students, Are you ready for the test? این استاد از مسئولین پرسان کرد که آیا شما آماده امتحان هستین؟ اگر ما ریپورت بتیم یا گزارش بتیم به کسی دیگر چی میگیم؟ اول میگیم که the teacher عوض said استعمال میکنیم asked کی؟ the students asked the students باز ask کلمه if استعمال میکنیم if ایناله عوض you they if they آره با ورب با بازی تبدیل میکنیم if they ready for the test. The teacher asked the students if they were ready for the test. استاد از مسئولین پرسید که آیا او آماده امتحان بودند. If not, that is used after ask to introduce a noun clause. وقتی که ما noun clause معرفی میکنیم ما بعد از ask if استعمال میکنیم. به خاطر معرفی noun clause ما بعد از ask if استعمال میکنیم. بعد از ask that استعمال نمی کنیم. مثلا میگم ask that. این درست نیست. بعد از کلمه ask ما همیشه if استعمال میکنیم نه that.
مثلا سی Abbas asked me این جمله است نادرست است incorrect و نادرست است Omar asked me that I was hungry Omar asked me that I was hungry اینجا ببینید بعد از ask that آمده این جمله نادرست است و غلط است این بعد از فعل ask ما if استعمال میکنیم that نه از اون خاطر این جمله incorrect یا این جمله نادرست است این متوجه باشین Number C, Abbas asked me whether I was hungry. Abbas asked me whether. ببینید بعد از ask whether آمده. Whether has the same meaning as if. این whether و if یک معنا داره. اگر ما عوض if whether استعمال کنیم درست است. عین مفهوم معنا داره. Whether has the same meaning as if. Whether عین معنا داره مثل if واره. Number D, Abbas asked if I was hungry. Abbas asked if I was hungry. Abbas پرسان کرد که آیا ما گرسنه هستم. ببین اینجا Abbas asked me if I was hungry. ببینید Abbas asked me if I was hungry. اینجا ما میتونیم که این object یا میره حذف کنیم omit کنیم. مثلا میتونیم بگیم که Abbas asked این با کار نبریم if I was hungry. این ما میتونیم که بعد از ask خود object یا یه را omit کنیم هیچ استعمال نکنیم. Abbas asked if I was hungry. این معناش درست است. The pronoun object, for example, me, may be omitted after ask. این بعد از کلمه ask میتونه که object omit شود یا حذف شود. یعنی استعمال نشه کدام فرقی نمیکنه. Number E. Abbas wanted to know if I was hungry. ببینید Abbas wanted to know. اینجا بجای ask wanted to know آمده. If Abbas wondered if I was hungry. اینجا بجای ask wonder آمده. Abbas inquired whether or not I was hungry. Inquired whether بجای ask آمده. نوع درست است. In addition to ask, yes, no question can be introduced by using want to know. یعنی بجای ask میتونیم که ما wanted to know, wonder و inquired whether استعمال کنیم. این درست است کدام فرقی نداره. Now exercise, practice using ask if. شما امو ask if در جمله استعمال میکنین. خب ما را انجام دادیم یا کار خانگی را کردیم فقط شما را دقیق میشن و پیشتان یادداشت میگیریم. Number 1. Do you know my classmate's name? Do you know my classmate's name? یک سوالی است یا کوشن است. اگر ما با کسی ریپورت بتیم چه قسم میگیم؟ مثلا حامد asked me if I knew his classmate's name. And do you know my classmate's name میشه if I knew his classmate's name. و حامد از من پرسید که آیا ما نامی هم صنفی از را میفهمم. Are you married? Are you married? مثلا کسی پرسان میکنه یا رفیق مازم پرسان میکنه Are you married? شما عروسی کردین؟ My friend asked me if I was married. My friend asked me if I was married. اینه Are you married میشه if I was married. Number 3. Can you climb a high mountain? آیا میتونید در کوه بلند بالا شوین؟ اگر سوال مثلا کی کده باشه زاکر asked me if I could climb a high mountain.
ذاکر asked me if I could climb a high mountain. ذاکر از من پرسید که آیا من می توانستم که در کوه بلند بالا شوم. 4. Is that your car? مثلا کسی پرسان میکنه. کریم از من پرسان میکنه. Is that your car? اون موتر از شماست. مثلا میگه کریم asked me if that was my car. کریم از من پرسید که آیا اون موتر از من بود. Number 5. Are you an Afghan? She asked me if I was an Afghan. She asked me if I was an Afghan. او از من پرسید که آیا من افغان بودم. 6. Will you bring your textbooks to class? آیا شما کتاب درسی را با خود به سر میارین؟ اگر ما ریپورت بتیم. He asked me if I would bring my textbook to class. او از من پرسید که آیا من میخواستم که کتاب خود به صنف بیارم. Number 7. Have you ever been in a forest? آیا شما کدام وقت در جنگل بودین؟ وحید asked me if I had ever been in a forest. وحید از من پرسید که آیا کدام وقت من در جنگل بودم. And thanks, that is the end of the lesson. Thanks for your attention.